Thank you. So I'm Masha Gessen, and this is actually an extraordinary opportunity for me because it's like interviewing people, interviewing characters from my book. I wrote a book about Pussy Riot, and while I was reporting the book, Nadia and Masha were in prison. So the reporting process was rather unusual. Nadia and I corresponded extensively. I once visited her in prison. Masha very kindly gave me access to letters she had written to friends and relatives from prison. But we've only ever had one sit-down interview before this, 10 days after they were released from prison. So this is a unique and very exciting opportunity. And I want to start, actually, what I'm going to do is I'm going to ask questions in English, and Masha and Nadia are going to respond in Russian, and Petya, who's Nadia's husband, will translate. So I want to start with who you are, because there's some confusion. There's some confusion about what Pussy Riot is. There's some confusion about when you're billed as Pussy Riot, and some people, I think, still expect you to perform. I think most people are not familiar with the name of the organization Zona Prava, which you founded after you were released from prison. So can you start by telling us how you would like people to know you now? Последнее слово какое? Не слышу. Для начала хотелось бы сказать спасибо. Мы слушали здесь, когда стояли за сценой, когда сказали слово «Russian», начались аплодисменты. Вообще замечательно, что в той ситуации, когда Россия является агрессором, слово «русский» все еще может вызывать аплодисменты. Спасибо. Well, first of all, thank you. While we were standing before the entrance to the stage, we heard some applause after the Russian language was mentioned. So it's a very good sign, we think, that after all this recent aggression, Russian and Russia is still able to cause applauses. Относительно Pussy Riot мы всегда говорили, и, наверное, будем говорить, что абсолютно каждый может быть членом Pussy Riot, и каждый может назвать себя этим членом. И это абсолютно неограниченное количество людей может вмещать в себя, вплоть до всего населения земного шара. And regarding Pussy Riot, we were always saying, and we will be saying in the future, that absolutely anyone can call themselves a member of Pussy Riot, even that can encompass the whole population of the globe. Anyone can do that. Относительно того вопроса, будем ли мы в ближайшее время либо когда-то делать выступления, мы постоянно и много об этом думаем. Проблема заключается лишь в том, как я ее сформулировала для себя, что в данный момент в нашей стране Путин является таким глобальным современным художником, который считает, что он может делать из людских жизней абсолютно что угодно. И он настолько утратил связь с реальностью, с объективностью, что наша задача сегодня как раз эту объективность восстанавливать. И это то, чем мы занимаемся сейчас, когда мы организовываем движение в защиту прав заключенных. And regarding the question of whether and when we will be performing in the near future, I'm always thinking about that. And the way I see it is that Putin has become this global artist now. He thinks that he can play and control people's lives. So it is sort of our duty right now to turn back to the normal, to objectify some things, and to work with human rights as we're doing in our NGO called Zona Prava now. И как бы нам не хотелось заниматься искусством, нам действительно очень близко это вольное, экспрессивное выражение собственных чувств, мыслей, их идей, может быть, в чем-то иногда преувеличенное. Но у нас сегодня украли гиперболу. Сегодня она принадлежит Путину, поэтому мы вынуждены стоять за объективность, поэтому мы занимаемся НКО, и сейчас мы создаем также собственный медиапроект, который будет объективно освещать то, что происходит в России. And as much as we like, and we're big fans of artistic methods, of exaggeration and other powerful artistic ways of expressing yourself, we feel that
since hyperbole and metaphor has been stolen from us as a method, that we basically have to revert to doing some NGO work right now. And media. And we have a media outlet which has been founded recently as well, which will also bring and keep people connected to. And keep people in reason. Да, так как Pussy Riot началось как реакция на третий срок Путина, на авторитаризм, на неприятие диктатуры, нам, пока мы были в тюрьме, было очень радостно видеть, что это стало международным, интернациональным движением. И сейчас для нас особенно радостно было бы видеть продолжение Pussy Riot в странах, где консервативная риторика набирает обороты. So, and Pussy Riot have started as a reaction to an authoritarian regime, and it has continued that way. And right now, when things have taken such a difficult turn, especially in Russia, we would like this to continue as an international movement, which would be a reaction in places where the conservative turn is gaining power and gaining ground. И если от нас требуется какая-то поддержка такого движения, участие непосредственное, то мы к этому открыты, и такие предложения очень хотели бы видеть. And if any support would be needed from our side to this international movement, which would use and develop some of the methods we use, we'll always be super happy to offer this support and help and to do what we can. Обычно, когда мы приезжаем в какую-то страну, мы встречаемся с местными активистами, пытаемся узнавать у них, какие проблемы они считают актуальными в своей стране. И так мы встречались в Нью-Йорке с активистами Occupy Wall Street, и здесь мы встречались с активистками движения в защиту либерализации миграции и феминистками. И мы видим, что действительно консерватизм растет в обществе, и в пределе это может привести к чему-то, что кажется вам сейчас безумно далеким, но то, что напоминает российское общество, российскую политическую систему сейчас. Поэтому мы действительно готовы помогать, мы готовы придумывать вместе и, может быть, даже делать акции. And once we travel anywhere, we always try to meet with activists who raise and work with local issues. So, for example, when we went to New York, we had some extensive meetings with activists from Occupy Wall Street. And down here in Australia, we met with activists who work on migration issues and towards the liberalization of migration policies. And there were feminists as well. So, and since we feel that there are certain very dangerous conservative tendencies in places around the world, we would be very happy to help develop artistic methods which can help fight and counter those tendencies. Да, вчера у нас была целая дискуссия, которая называлась «Россия как исправительная колония», и название это выбирали не мы, но мы пытались сказать о том, что исправительная колония, тюрьма — это вещи, которые на самом деле от вас не так далеки. И тот забор, который существует обычно между тюрьмой и волей, окружающим миром, он довольно условный. Так и забор между странами с авторитарным режимом и демократическими странами, он тоже условный. Может казаться, что существуют прочные демократические институты, но никто никогда не знает, каким образом сложится судьба той или другой страны, если общество не будет принимать участие в решении проблем. And yesterday, down here in the Opera House, we had a conversation that had the title "Russia is a Penal Colony." We didn't choose this title, but during the conversation, we tried to explain that the boundaries and the walls between freedom and a penal colony or a jail are very fragile. And in the same way, the differences between a democratic country and authoritarian state are very fragile as well. And if people do not actively participate in shaping of the policies of their own government, then this
small and soft boundary can be easily crossed, and no matter how strong your democratic institutions might seem today, the state can easily enter into a whole another authoritarian phase. I want to get back to the issue of drawing parallels between Russia and Western countries a little bit later, but for now let's backtrack in your own story. When you were arrested, you were college students who'd come up with a brilliant action that landed you in prison. And when you came out, you were worldwide celebrities. And the first thing you did was you met in the city of Krasnoyarsk, and you strategized about founding your organization Zona Prava, which is a prisoners' rights organization. It's been 8 months since you were released. What has the transition been like? What's been the most difficult and what's been the most rewarding parts of it? Что было самое сложное? Первое, что мы делали, это мы встретились в Красноярске, обстреляли Можно последнее перейти, я уже начну говорить. изменения произошли? Что Я было не самое слышу. сложное? Какие самые сложные изменения от тюрьмы к свободной жизни? Ну, во-первых, мы долго и упорно пытались зарегистрировать нашу организацию. Когда нас судили, наше государство нам очень долго говорило о том, что вы могли просто пойти каким-то легальным способом, не обязательно нужно было выступать нелегально, ну вот вы поплатили свободу за то, что вы пошли нелегальным путем. Мы вышли, и мы решили сыграть с государством в эту игру, легальную игру. Но сейчас у нас идет уже 3-й судебный процесс по отказу в регистрации нашего НКО. Well, first of all, when we were on trial in court, we constantly heard this statement from the government and from our prosecutors, which went like, well, they were telling us, since you played this illegal game and decided to do illegal performances, now you have to pay for this. So when we got out, we decided to try to play the legal game with the government. And right now, well, we are in our 3rd court trial due to the fact that we can't register our NGO because we're getting the 3rd refusal from the government. So this game is not turning out well. Вывод прост. Никогда не верьте правительству. So the conclusion is never trust the government. Интересно было встретиться с теми людьми, которые принимали участие в нашем аресте. Мы вышли на очередную демонстрацию в защиту тех людей, которые все еще сидят сейчас, заключенные по болотному делу, по делу 6 мая 2012 года, когда люди заключены до 4 лет просто за то, что вот они приняли участие в этой демонстрации. Было интересно видеть их лица, было интересно видеть то, как они прячутся от нас, как они бегут за автозаки и не готовы почему-то пересекаться даже с нами глазами, не знаю почему. Well, it was very interesting to see the faces of people who took part in our arrests. For example, we went to a demonstration which was dedicated to the jailing of people on the May 6 riot case, and there are several activists got up to 4 years in prison for participating in an anti-Putin protest. So once we went to this rally, we saw faces of policemen and special operative workers from the police who basically hid from us and tried to cover the faces and were not okay with looking at us and showing their face to us. So that was an interesting experience. Okay, so that's the good part of the transition to being a free person? It's weird experience, but it's funny. Our prison guards sometimes behave like this, especially after our hunger strikes. Собственно, вывод второй. Сопротивляйся насилию и воздастся. So this second conclusion, basically, from all this is that if you resist violence, you will be congratulated. There will be results.
Мы запустили несколько исследований, которые позволят нам понять, что у нас не так с тюремной системой сейчас. Мы знаем только маленькие отрывки этой тюремной системы, в которых мы были. Сейчас мы собираем информацию по всем колониям Российской Федерации, и в дальнейшем она уже сейчас обрабатывается экономистами, и в дальнейшем она будет обрабатываться также социологами на тему того, как можно по-другому устроить трудовую систему в российской колонии, чтобы люди реально социализировались, а не просто рабски служили начальству. И медицинские условия также интересуют нас, потому что мы хотим ответить на вопрос, как можно изменить все даже в текущей ситуации, так, чтобы процент смертей был меньше, чем сейчас. So we started several researches which will allow us to give some powerful and big recommendations to what you can do with Russia's prison system. We have started to collect data for a huge map of all prisons in the Russian Federation, which will be the first project of that sense, and we're also closely collaborating with economists to give our project and our plan of what you can do and how you can reform the Russian penal system. Очень здорово, что наши власти так классно читают нашу почту, что часто они даже воруют у нас проекты. Мы узнаем, что такие же проекты, как у нас, запускаются параллельно сейчас государством, поэтому получается, что мы таким образом подаем идеи. And since the authorities are very good at reading our email, often it happens that some projects that we are discussing are often launched by the government at quite short notice. So the state has become very good in stealing our ideas. Да, ну, нам было удивительно, наверное, когда мы только освободились, мы сразу этого не поняли, но мы действительно садились в одной стране, а вышли в другую. When we got out, we didn't understand this at first, but basically we went to prison in one country and went free in a whole different country. Мы, когда нас посадили, жили в той России, которая была, несмотря на то, что ее президентом был Путин, но все же Россия была полна надежд. Была пресса, в которой писали о том, что да, может быть, сейчас у нас не получилось сделать революцию, а в конце 2011 года люди действительно думали о том, что сейчас будут перемены, сейчас будет что-то вроде революции, сейчас мы прогоним Путина. Так вот, после того, как они поняли, что инаугурация случилась, и они его не прогнали, люди все равно надеялись на то, что им удастся изменить страну. Может быть, это будет долгий путь, но у них все-таки получится. So we went to prison at a time when there were a lot of hopes in the air, and although Putin was president already, some very big protests have just happened, and people still had the idea that things could change, and there were considerable amount of free press, which often ran stories that had the idea that, well, we didn't succeed with major change this time, but if we try hard enough and continue, maybe it will be good next time. And so everything around us when we were sent to jail was filled with hope that change is around the corner, and if you work well enough, it will happen. И мы это действительно видели своими глазами. Мы шли на этих демонстрациях, шли с тысячами других людей. Мы смотрели выступления полные надежд. И потом мы просто оказались за решеткой, и все происходящее, оно стало такой картинкой на телевизоре. Когда ты сидишь в клетке, просто не можешь вообще ни на что повлиять, ты становишься наблюдателем, становишься таким зрителем в какой-то степени происходящего в своей стране. And we were active in all these demonstrations which happened before our arrest, these huge rallies, 100,000 people rallies which took place. And after we were arrested, obviously you cannot take part in anything and you become a spectator. You basically watch the TV screen and just watch what is happening and observe and contemplate on the events. Да, максимум, что ты можешь сделать как человек действующий, это написать текст о условиях в своей тюрьме или написать текст о том, что ты думаешь о религии, так как твое криминальное дело связано с религией. Но по большому счету ты не можешь составить объективную картину происходящего и высказаться по этому поводу.
The most we could do in those conditions is to write a letter about about the things around us in prison, about our conditions, or write an article about religion. That was the subject of our criminal case at that time. But it's very hard to form a full picture of things, of the atmosphere and the air around you once you're locked up. Да, и тут незаметно проходит 2 года, ворота открываются, собственно говоря, тебе говорят, ну вот, пожалуйста, наступила амнистия. Ты выходишь, казалось бы, идешь по тем же улицам, но это же совершенно не те улицы. Медиа, СМИ, политики, некоторые из которых еще были в Думе. Этого всего уже нет. Есть какая-то апатичная, мрачная, жестокая риторика, которая окружает тебя повсюду, в каком регионе ты ни оказался, в какой бы СМИ ты ни взглянул. And well, here you go, 2 years have passed, the amnesty bill is signed, you get amnesty, you exit from prison, and you walk those same streets, but everything has changed. The rhetoric has changed, the voice in the papers is aggressive, and the rhetoric is very fierce and violent, and basically everything looks the same but feels very differently. And politicians which were almost in the fight that you were fighting, they're not there anymore, and things are just completely different. To give you an idea of how different the place has become, Nadia and Masha were, the protest that they staged 2 weeks before Vladimir Putin staged his re-election to a 3rd term as president. And they were arrested, actually. They were booked as the polls opened in Moscow. I think it was very symbolic that you were processed by the police at the very hour that people were starting to pretend to vote to make Putin president. And you were the first people who got actual jail time for peaceful protest. Now, 2.5 years later, it actually seems fairly routine. Of course people get jail time for peaceful protest. There are dozens of people in prison in Russia now who are actual political prisoners. But I actually want to ask you, do you think it's a useful distinction, political prisoners versus not political prisoners? And can you explain? Мы очень много обсуждали эту тему в тот момент, когда мы находились в наших тюремных камерах. И вообще, как ни странно, политической статьей у нас называется в народе, так сказать, 228-я статья. Это наркотическая статья. Well, you know, we discussed this topic a lot when we were in prison, and basically Russians among themselves, they often call the article of the Russian Criminal Code number 228 as the political article. In fact, it's an article related to drug possession. Называют ее 228-я народная очень часто. They call it 228, the people's article. Да, в России идет та же самая война наркотиков, drug war, которая идет и в Америке. Поэтому, в общем, я думаю, что это может быть как-то вам знакомо, близко. Есть другая статья, 159-я, и она тоже считает себя политической. Это статья мошенничества, и, как ни странно, это действительно политическая статья, в том смысле, что часто те люди, которые не готовы отдавать свое предприятие, либо часть своего предприятия во время рейдерского захвата, чиновниками, государственной властью, они садятся по этой статье 159-й. So Article 228, the drug article, is obviously related to the drug war that Russia is fighting, as well as the United States. So it's a tough article that can jail a considerable amount of people are in jail on that article. Another one is Article 159. It's an economic crimes article that is often applied to people that do not want to give up their company or their business to police or special forces that want to take away their business. So then they are charged with certain economic crimes that often they didn't commit. Fraud, yeah. Fraud. Fraud. Mm-hmm.
И, наверное, стоит помнить, что у нас меньше 1% оправдательных приговоров в России, а при Сталине оправдательных приговоров было больше. Поэтому, действительно, грань между политическими и неполитическими, она размывается. Вить, спасибо за перевод. Acquittals. Спасибо за перевод еще раз. Что я спросил? We'll just talk among ourselves. So, I told that we have less than 1% of Acquittals. non-guilty Acquittals. 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 We don't have acquittals in Russia. We don't have. We don't yes. even know the word. And in the So there's so in the little Stalinist, acquittals. I actually had to in the recheck the Stalinist word. times, we had more this Acquittals. yes. So About 5%. It's actually interesting. really age between political and non-political crimes very fragile. Right. It's actually interesting that when Russia in the 1990s started experimenting with jury trials, the number of acquittals skyrocketed by Russian standards. It went up to as high as 25% at some point. So that had to be rolled back. So now it's less than 1%, and about half of all criminal convictions in Russia are drug-related, or they're related to drug charges. They're not necessarily related to actual drugs. When I was writing the part of the book that had to do with your being in prison, I actually sat down and watched the entire first season of Orange is the New Black. Well, first of all, to sort of bone up on the vocabulary, but also to know what my potential reader would imagine when they imagine prison. So when we saw each other as soon as you were released, I gave you a copy of Orange is the New Black. I wonder if you watched it. But whether or not you had, can you describe certain specific things about Russian prisons that you think it is essential to know to understand the kind of work that you're doing? Но тут важно понимать, что Orange is the New Black не отражает даже американской тюрьмы, потому что мы общались с достаточно большим количеством людей, которые сидели в американской тюрьме, и это все-таки достаточно романтизированное представление о том, что собой является тюрьма. Well, first of all, it's important to say that Orange is the New Black doesn't even really give you the image of an American prison, because we had a lot of contact with with women who were in American prisons, and all of them say that Orange is the New Black is a very romanticized expression of what it's like to be in a prison in the United States. В российской тюрьме тоже романтика есть, так что можно снять наш Orange is the New Black. Я просто фанат этого сериала и... Yeah, so I'm a fan of this TV series, and obviously it's very easy to romanticize Russian prison as well. That's not a very difficult task. Я сказала, что там много романтики, действительно. And there's a lot of romance in prison too. It's true. But other than that, what would you like us to know about Russian prisons? Что? Кроме этого, что еще можно сказать про русские тюрьмы? Да, но... Но если серьезно перечислять то, над чем мы сейчас работаем, это, во-первых, это сокращение рабочего дня. То есть у нас такая ситуация сложилась, что тюрьма не подчиняется Трудовому кодексу. Заключенные работают в 2 раза больше, чем положено по Трудовому кодексу. То есть до 16 часов в сутки. Без выходных. Well, if you look at some of the things we're campaigning for now, you will see that Russian prisoners, when they work in prisons, they don't follow the labor code, so they can work, and they do work for up to 16 hours per day without no weekends, so basically 7 days a week, and this is very hard and tough labor. Ну да, у нас не тюрьмы, у нас колонии, люди, как в Советском Союзе, живут вместе, у них коллектив, и люди содержатся в бараках по отрядам. And we don't have prisons, we have prison camps, colonies, as they're called, and it's like the system that we had back in the Soviet days. It's like detention centers in Australia.
So people are housed in barracks and they live together and communicate a lot. Communicate a lot. Sometimes beat each other. Да, то есть 100 человек живут вместе, не имея возможности сходить в душ и, например, поесть свою еду. Вот. So you can have 100 people living together without the chance to take a shower or eat their own food. Just because they don't have this shower at all. And their food is locked in a special room. Медицина также оставляет желать лучшего. То, над чем мы сейчас работаем, это заключенные, которые находятся на грани жизни и смерти. Уже удалось добиться того, что несколько людей отпустили. Обычно суды это делают крайне неохотно, но если кто-то даст этому человеку адвоката, то, скорее всего, местный суд все-таки отпустит его по состоянию здоровья. So medicine is also something we are working on right now because often people are on the verge of life and death, and when those people do not have any legal support, they're in a very bad situation. But once there's a lawyer fighting for their rights, maybe before the moment that they're about to die, there is a chance that local courts will actually go forward and will release that prisoner who's in very bad medical condition. So medicine is horrible in those facilities. Ну, мы как раз даем этих адвокатов людям для того, чтобы они могли отстаивать свои права по вопросам медицины, труда и вот их споров с тюремным начальством. And we try to provide people with these lawyers so that they can help themselves and fight on questions of labor, medicine, and during their disputes with the prison administration. Мы поддерживаем сейчас целую команду людей, которые сидят в разных частях нашей страны, которых всех, наверное, можно назвать Riot Girls или, может быть, Pussy Riot, тюрьмы. We support a whole team of prisoners who sit in various facilities across Russia, and I don't know, they can be called the Riot Girl or the Prison Pussy Riot due to the way they behave. Потому что среди женщин очень непопулярно сопротивляться в тюрьме. Если среди мужчин эта традиция еще более-менее развита, то среди женщин это действительно большая редкость. И если в колонии находится такая женщина, которая готова протестовать и заставить начальство переосмыслять свои негативные отношения к заключенным, то мы ее стараемся всеми силами поддерживать. Because women, and like men in Russia, in Russian prisons, they protest way less often. So if there is a woman prisoner who is ready to protest and to fight for her rights, we try to do everything we can to give her the tools and the legal support she would need to make her protest effective. You mentioned work in prison. Can you talk a little bit more about what kind of work this is and what the conditions are in which women work? У нас женщины шьют полицейскую форму в качестве работы. So Russian women sew police uniform as their job. Год за годом. Year after year. И, естественно, любви, собственно, к закону и к полицейской системе это не прибавляет. And obviously this doesn't give no one more love for the police system. При этом шить нужно ее в безумном количестве. Если бы за день нужно было шить, предположим, там 10 операций, то было бы проще, но их нужно шить 200. При этом, к несчастью, у этого полицейского не одна нога, а целых две, поэтому 200 умножается еще на 2, получается 400. Well, and it's possibly if you would have to do maybe 10 sewing operations per day, that would have been bearable. But you have to do 200 sewing operations per day during your shift, and unfortunately, policemen have 2 legs, not 1. So this 200 sewing operations is multiplied by 2. Единственное, что может спасти, наверное, это юмор. Мы как-то раз шили такие маленькие полицейские штаны с полностью настоящие полицейские штаны, и даже сделали куртку с погонами. И вот эти маленькие жесты
юмора, который, казалось бы, противоречит вообще всем этим чудовищным совершенно условиям, это то, что спасает. Это то, что держало нас во время суда. Нам многие ставили в укор, то, что мы улыбаемся, нам говорили, что вы издеваетесь над чувствами тех, кого вы якобы оскорбили. На самом деле это спасительная сила юмора. And basically the only thing that can save you in those conditions is humor. For example, once we made a tiny police uniform with tiny pants and a tiny suit during our suing shift. And we were also, during our trial in court, we were laughing and talking and making a lot of jokes because, some people were basically our opponents and the judge, they were upset about that. They were saying that, oh, look, you're insulting those religiously insulted people even more by the way you're laughing in court. So, but still, this is something that really helps you to cope through and just keep on going. Да, Oh, yeah, your trial was pretty funny. Your trial was pretty funny. Еще у нас проблема, довольно серьезная проблема с коррупцией. В стране, естественно, да, и в тюрьме, естественно, в частности. Начальники воруют деньги. И отчасти поэтому, отчасти от того, что государство в принципе не выделяет денег на тюрьму, у нас в колониях суперстарое оборудование. И вот эти машинки, на которых шьют полицейскую униформу, они зачастую там 70-х, 80-х годов выпуска. And obviously there's another global Russian problem which also touches the penitentiary system is that bosses, various governmental bosses steal money. So the machines to sew uniforms and other things are very old. They're from the 70s and 80s and this makes any sewing process very difficult. Мы после того, как освободились, прогуглили тут китайские фабрики, на которых шьют, и там машинки получше. So once we went free, we went on Google and checked the equipment in those horrible Chinese factories where all the clothes in the world are made. And we found out that the equipment down there is much better. Причем самое интересное, что все это возможно изменить. Мы, как правило, просим визита в тюрьму в тех странах, в которых мы бываем. И мы были в том числе в тюрьмах Эстонии. И там, как мы знаем, не так давно еще была советская система, советская тюремная система. И очень интересно, показательно, как они переходят от советской системы к европейской системе. В тот момент, когда мы были там, порядка 4 месяцев назад, там оставалась последняя исправительная колония, которая напоминала русскую колонию. Все остальные уже были закрыты и переведены в такие типичные европейские тюрьмы. Well, and you know, all these things are very possible to change. For example, 4 months ago, we had a trip to Estonia, a Baltic country where a former Soviet state, where we could inspect some of the prisons there, and the prison system down there is switching to new modern, a more European penitentiary system. So we were able to see the last Soviet-type penal colony, which was just about to close because all the other ones have already readjusted to a more modern European system. Да, там очень интересная параллель, что их колонии, одна из колоний, которая существовала в Советском Союзе, она стала музеем. И туда сейчас водят экскурсии, это довольно популярное место. У нас единственный музей ГУЛАГа, в который ссылали политических заключенных, реабилитированных потом, сейчас закрывают как оплот бандеровцев. Это цитаты из российской пропаганды. Well, and an interesting parallel here as well is that one of the last prison camps in Estonia is becoming a popular museum that people visit to realize and understand how prison was back in the Soviet days, whereas in Russia, the only Gulag museum in the country up in the Ural Mountains is right now being closed because the government is saying that it has become the house of the Banderovцы, and the Banderovцы is people associated with Western Ukrainian nationalism, which, as you all know, Russia is engaged in a brutal propaganda battle with right now. Not just propaganda. You had other plans before you went to prison. You, Nadia, were a student of philosophy.
Masha, you were studying writing and literature. Nadia, when in your closing statement in court, you were still quoting Heidegger, and when you were in prison, you were corresponding with Zizek. Do you have any time for this now? Do you find it useful now? Do you read theory? Do you engage with social criticism? С чем мы? О, Господи, это то, что волнует нас, наверное, больше всего сейчас, ровно поэтому мы не просто приезжаем сюда и не говорим о том, какая Россия плохая и все остальное хорошее. Поэтому мы приезжаем сюда и пытаемся найти проблемы и здесь тоже. Социальная критика применима везде, она нужна как воздух. Well, obviously this worries us very much, and first of all, and this is basically the only reason why we're here, because we think it's important to speak, to understand what local problems people have in their own communities outside of Russia. So this is obviously the most important thing, basically at the core of everything that we do. Да, также мы стараемся как-то выразить это, то есть отрефлексировать и создать некоторый продукт по результатам наших встреч. Вот когда мы ездили в Нью-Йорк для встречи с активистами Occupy, мы это пытались сделать в качестве журналистов. Вот. Мы, конечно, не совершенные журналисты, но я очень надеюсь, что через пару недель вы сможете увидеть передачу по-английски, она будет с английскими субтитрами, и если вам интересен разговор российских активистов с американскими, то он появится на телевидении. And we try to reflect on some of those experiences. For example, recently when we went to New York and met with activists from Occupy Wall Street, we tried to engage, strike up a conversation with them as journalists. Obviously, we were very clumsy journalists, and this was done in a very funny way, but nonetheless, a TV piece will be out in a couple of weeks with English subtitles, so you can also probably check that out as well and see a product of some of these experiences. Мой вопрос скорее был про ваши академические интересы. Осталось ли что-то от ваших академических интересов? Вот какой был вопрос. And the question was about academic experiences. Мои академические интересы всегда были достаточно специфическими. То есть я летала на этом своем философском факультете от одной кафедры до другой, пытаясь, собственно, найти того единственного человека, который может позволить мне заниматься тем, чем я хотела заниматься, как раз нетрадиционными типами, формированием нетрадиционных типов субъективности, в которые входили в том числе гей, лесби-идентичности и дальше квир-идентичности. Я изучала протестные идентичности, и мне было интересно посмотреть, каким образом формируется вообще протестная фигура, как она может противостоять конформизму, особенно в обществе, где высок уровень конформизма. So, during my time at the philosophy department in Moscow State University, I had a very specific experience. I was basically very rapidly moving from one faculty and department to the other one, seeking what professor can allow and assist me in doing the things I was interested in forming of gay and bisexual and queer identities, of forming the identity of a protester and various things like that. That was very difficult to find. Через несколько недель мы встречаемся с Хомским, с Наумом Хомским, и я очень жду этой встречи. Я думаю, что мы к ней подготовимся, и, вероятно, я очень сильно надеюсь на то, что у нас могут быть какие-то совместные проекты, потому что я считаю, что то, что делает он, это, безусловно, очень важная ролевая модель для многих людей по всему миру, и стоит следовать тому, что он делает. A couple of weeks later, we'll be meeting with Noam Chomsky in America, and I think what he does is a very important role model for a lot of people, so I hope we will be able to strike up some interesting projects together. Очень важно понимать, что есть какой-то контекст, в котором существует Россия, и очень многие проблема россиян заключается в том, что, да не только россиян, но я говорю в первую очередь о России, потому что я живу там. Проблема в том, что они не смотрят ни в свое прошлое, ни вокруг, что происходит вокруг. Я полагаю, что в какой-то степени ответственность за путинскую агрессию несут те страны, которые действительно показывают ему пример того, что так можно поступать. И Путин неоднократно ссылался на эти примеры. И в чем-то он прав, потому что Америка действительно поступала, в чем-то схожим образом, и она создавала эти самые прецеденты. Вероятно, если бы она не создавала этих прецедентов, то Путин просто не смог бы себе этого позволить, он бы не придумал то, что сейчас входит в его больную голову.
And it's very, well, obviously it's very important to draw parallels and basically see a global picture in various local examples. For example, with Putin, obviously one of his favorite ways of talking is by constantly seeking referral in Western experience. For example, he tries to explain all sorts of his aggressive acts by saying that, oh, things like that happen in the West. For example, if the United States wouldn't so actively engage in various other military enterprises that it has engaged in the past decades, maybe such a negative example wouldn't exist in front of Putin to sort of follow and live up to. Ну, если, конечно, не Гитлер, его ролевая модель. Hopefully his role model is not Hitler, though. Но что действительно отличает, мне кажется, Россию и российский режим, российскую власть, не только Путина, но и все его окружение, это абсолютный игнор, плевок в сторону внутренней политики. То есть это та вещь, которая занимает его меньше всего. Если мы посмотрим на то, как распределяется бюджет в России, мы увидим, что основная его часть идет на так называемый оборонный комплекс, то есть на вооружение. И поддержка социальной сферы, поддержка образования, поддержка культуры – это те вещи, которые являются для него просто ничем. Это пустое место, ничто. Well, and again, obviously, if we look at Putin's interest in the domestic field, we'll see that most of his budgetary interests right now are also dedicated to various military expenses and things, and the social sphere, education, culture receive very little funding in federal interest. Ну и что интересно, что для нас, для России, как-то так сложилось, что Вторая мировая война, она была не так давно. Люди это хорошо помнят. И у нас есть выражение «затянуть пояса потуже». Такая российская поговорка. Вот люди, как и во время войны, как после войны, они готовы затягивать эти пояса, терпеть какие-то лишения, как информационные лишения, так и лишения там, такие как недостаток лекарств, недостаток еды, недостаток зарплаты, просто ради того, что им рассказывают о том, что Россия, вот вследствие того, что они будут лишены этих вещей, будет великой страной. Они готовы просто удушить себя этим поясом, но им нужно просто знать о том, что они великие. And well, for Russians, the Second World War didn't happen that long ago. So, and there is this saying which is very well alive that goes as tighten your belts a little bit more. And so it is interesting how Russians are from time to time ready to suffer from not having enough medicine, enough salary, enough food, but feeling the fact that Russia has aspirations to be a great country. So this is just something interesting about the Russian people. Ну, это такая штука, которая не берется ниоткуда. То есть людям это рассказывают через телевидение, людям это теперь уже начали рассказывать в школах, и если долго человека в чем-то убеждать, он поверит. And this feeling does not go out of nowhere. Obviously, people are being told about that on TV all the time. They're now learning, the kids are learning about that in school. So, and if you hear things like that on a massive scale for a long period of time, you will have to believe in that. Well, it's particularly handy also that the Kremlin controls all the media in the country, so it's easy to communicate the message. I want to leave a little bit of time for questions from the audience. So while I'm going to ask one more question, and while it's being answered, I would suggest that you start making your way to the mics that are, I see there are 2 mics in the corners here, and I guess there are mics on the upper levels as well. So what I wanted to ask you is this. When you go anywhere, as you've mentioned, you look for ways to draw parallels between the problems that you're bringing up in Russia and the problems in these other countries. And there's obvious political sense in doing that. But I also wonder if it doesn't serve to normalize what
what Russia is doing. I mean, Russia is special in the world today. It's not just a dictatorship. It's not just a pretty brutal dictatorship. It's also an aggressive dictatorship that is trying to expand its territory. By sort of not making it sound exceptional, do you think that provides some false sense of comfort or not? Если сегодня ваша страна не очень похожа на Россию, это не значит, что она не может быть похожа на нее завтра. В том случае, если вы действительно не будете поддерживать институты гражданского общества, как бы не банально это звучало. Well, you know, if your country doesn't look like Russia today, there is no promise that it won't look like Russia tomorrow. If you won't support your civil society, your various grassroots groups and other activists who comprise a democratic state. Проблема ведь в том, что года 3 назад никто не предполагал, что Россия станет такой. В общем, она была достаточно типичной страной, не знаю, страной из ряда БРИКС, может быть. Но она не была тем, кем она является сегодня. И все действительно может поменяться. Буквально у вас на глазах вы ничего с этим сделать не сможете. Может быть, буквально, потому что вы будете заключены за решетку, как это случилось с нами. А может быть, и вы будете просто стоять рядом и тоже даже не будете предполагать, что сделать. Поэтому я не думаю, что это сравнение надумано. Возможно, это действительно в чем-то гипербола, но гипербола, на мой взгляд, это очень важный эвристический прием. The problem is that 3 years ago, for example, Russia was not that drastically different from any other country in the BRICS group, the Brazil, India, China group, for instance. And if these democratic processes aren't supported strongly enough, then it's very easy that any other country could easily fall to this level. And this metaphor in sort of linking and imagining that your own country and government is really much worse than it actually is a very good method in sort of defining and leading your own activist activity, which would allow to make your own political system much better. So people across the world should strive for that in their own political communities and countries. У нас ведь достаточно много людей, которые все понимают. И эти люди, они сочувствуют друг другу и сочувствуют в целом нашей стране. Просто они ничего не могут сделать. И вот тот момент, когда вы обнаружите себя в подобном положении, вы можете, собственно, легко понять о том, что от вас подобный режим уже недалеко. Это бессилие. And obviously there's a big number of people in Russia who understand everything very clearly and who know what the problems is, but the only thing is that they do not feel that they have the power and the tools to do something. So the moment that people find themselves in this helpless situation can come up fairly quickly. So it's very important not to allow it to happen. Пример наиболее близкий к этой стране, наверное, сложно сопоставим с тем, что сейчас происходит в России, но все же. В этой стране 50% женщин, 50% мужчин. Но всего лишь одна женщина представляет женщин в правительстве. Я не думаю, что остальных женщин это как-то устраивает. Да. Но, однако, почему-то, по какой-то причине, женщины в Австралии не могут сейчас, сегодня, сделать так, чтобы их представляло адекватное, соразмерное количество женщин в правительстве. For example, a very, very far cry from what is happening in Russia, but here in Australia, there's only one woman in the government that basically represents women. So, and for a lot of women. A lot of women. So, and for some reason, women in Australia can't make the situation so that they would have a heavier representation amongst the top government officials. So this is an example of how things could be shifting in the wrong direction.
All right. On that note, let's go to your questions. Can we start with mic number 1? Nadia, you said earlier on that you're aware of authorities accessing your email accounts. This is a violation of your privacy, but would you say it's actually a good thing that they're putting your ideas into action? Хорошая ли это, ну, у вас воруют идеи? Это хорошая вещь, что они ваши идеи притворяют? Ну, в общем, неплохо, потому что то, что мы делаем, мы бы не стали делать какие-то дурные вещи, верно? То, что мы считаем неправильным, мы бы не стали делать. Поэтому это хорошо, что правительство берет с нас пример. Здорово. Еще у нас прослушка в нашем штабе и даже в той еде, которую нам приносят в том заведении, в том кафе, где мы обычно едим, где мы обычно обедаем. В нашей еде есть прослушка. Мы знаем об этом. Нам рассказывала владельцы заведения. Obviously, it's a good thing that the government tries to take and implement our ideas because, well, we try not to really do anything that is that horrible and bad. So we hope that they take the brighter examples and do what they can do with them. And, you know, they are not just reading our emails, but they are also tapping our phones. They're even tapping the food that we eat in a cafe. So the plates have sort of a bugging device in them. And we recently learned that from the owner of a cafe where we often go to lunch. So we hope they have a lot where to draw ideas from. Проблема заключается в том, что то, что они воруют и потом притворяют жизнь, они делают плохо. И мы точно знаем, что мы сделаем гораздо лучше. Поэтому совершенно непонятна мотивация, с которой они с таким рвением пытаются захватить наши идеи. So the problem is that obviously their implementation is very horrible. So we're not really fans of the sort of their great assault in trying to take and implement our ideas because anything they do, they will try to implement is bad in the end. Yes, Can you give us an example of an idea that the government has stolen? Пример. Пример? Мы не можем пока эту идею, потому что ни наше государство, ни мы ее еще пока не опубликовали, не раскрыли. Но в скором времени она будет явлена миру. Well, we can't talk about this particular idea right now because neither us nor the government didn't uncover it completely yet, didn't publish it and present it, but very soon everyone will find out about it. Звучит как конспиративная теория. It sounds like conspiracy theory, but it's not. Okay, we'll be waiting for news. Mic number 2. One thing that we don't understand in Australia, we remember the Soviet Union, and for the last 20 years, Russia has become a friend of the West. But more recently, it feels like Russia is like the Soviet Union again. Is this because of one man, Putin, and his arrogance and pride, or is the rest of the government agrees with him? And what does the Russian people think? We know that Putin is now become popular again. And also, what do you think of Ukraine? I'm glad you kept that to one question that they can answer concisely. I think we need 1 hour to answer this. Are you sure that it was one question? Choose a question. Вот, что касается поддержки Путина, каждый раз начинаю ответ с того, что важно помнить, потому что 27% российских людей верят, что если они ответят против правительства в социологическом опросе, то они будут каким-то образом преследованы. Every time I answer the question about Putin's popularity and support of Putin by the people, I mention the numbers which were taken by a recent Russian poll, which say that 27% of Russians feel that they will be punished if they give the wrong answer during a poll. And the other 73% were afraid to say that. Вообще, на самом деле, раньше для Путина все вот эти вот вещи были довольно-таки сильно важны. Все эти G8, G20. Он очень сильно в них стремился попасть и стремился сделать такое европейское лицо, надеть такую европейскую масочку и принять европейские ценности. Но в какой-то момент это кончилось. Собственно, это кончилось с третьим сроком, когда он
понял, что, видимо, это все не так нужно, что у нас есть особый путь, особая русская судьба, и она вот с Европой никак не соприкасается. Well, until the most recent period, all these international gatherings like the G8 and the G20 were quite important for Putin. But at some point he realized, he sort of understood that his idea that Russia has its own special Russian path is gaining ground, and this goes very separate ways from where Europe and the West is going. Ну и на самом деле это довольно опасно, когда человек, управляющий огромной страной, вдруг решает, что он является особенным, и что у него существует какой-то особенный высший путь. And it actually is a very, very dangerous situation when a person who's governing the country suddenly realizes that he's special and that he has a very special, supreme way of running things. Это вот он должен сидеть сейчас на наших стульях и рассказывать о том, какие опасные идеи у него имеются. So basically it's Putin who should be sitting at this chair right now and telling you all about what dangerous ideas he has. Okay. Do we have a question up there? Number 3? Hi. I recently attended an event in Melbourne discussing LGBTI rights in Russia, or the lack of them, at which an LGBTI activist in Russia spoke to us via Skype, and he suggested a link between the demonizing of gay and lesbian rights and a rollback in investment in social programs, kind of an austerity budget that was coming in. I just wanted to get some comments on the demonizing of marginalized groups as a way to unite the Russian people behind Putin's policies. Демонизирование маргинализированных групп в качестве пути объединения людей вокруг путинских людей. Мне так получилось, что я сидела, когда я приехала с своего приговора, получила двушечку от Путина, а у меня в камере вдруг оказался чудом каким-то трансгендер. И это улучшило мне настроение настолько, что я забыла даже о своем приговоре. It so happened that when I came back from the court, after receiving my 2 years from Putin, I got back to my jail cell in Moscow, and I found out that there is a transgender in my cell. And this sort of really lightened up my spirits, and I even forgot for a time that I got 2 years from Putin. И мы имели достаточно много разговоров на тему положения гомосексуалов и квиров в текущем российском обществе. Он знал гораздо больше, чем я. И Курт как раз выдвигал достаточно понятную теорию о том, что когда рушится все, когда государство не в состоянии обеспечить какие-то простые социальные потребности граждан, такие как там, образование и реально хорошее социальное обеспечение, при том, что из-за этого всего падает демография, в этом вдруг обвиняются геи. Геи виноваты в том, что общество умирает. And we had a lot of conversations with Kurt, the transgender, about that in times when the government has no chance and no will and doesn't have enough right direction to make social programs, education, other spheres which affect people's life good, and demography is falling and a lot of other problems. It's very easy to point all these problems in the direction of gays and homosexuals and queer people, so it's very easy to objectify that all these problems are related with them. Да, вот очень хотелось бы заметить, что до того, как началась активная травля геев, она началась, может быть, около 1,5 лет назад, действительно, Европу стали называть гей-Европой, и геев начали действительно избивать. И многие мигрировали. Так вот, до того, как это произошло, у нас была также выделена
нашими средствами пропаганды группа людей, которые классифицировались как враги, это были мигранты. И националистические настроения, они довольно серьезно подкачивались со стороны правительства, и случаи на нападения на людей, которые приезжали в Россию легально или нелегально, они были довольно частыми. And well, 1.5 years ago, all these anti-gay notions began to be strongly felt in the country. And before that, there was a different group which authorities preferred to target. Those were migrants, people who came to work to Russia legally or illegally, and the government preferred to target them before that. And there were also, as well as with gay people, nowadays incidents of attack, of assault, of very violent behavior towards them. So these are groups which were deliberately selected by the government for a certain purpose and targeted. Иммигранты действительно превратились в такую маргинализированную группу, несмотря на то, что их было очень много. Они вообще не имели и по-прежнему не имеют никаких прав. Эти люди не могут официально, большинство из них не может официально устроиться на работу, из-за этого их зарплата в 3 раза ниже. Многие из тех людей, которые эмигрируют из таких стран, как, например, Узбекистан, узбекистанские спецслужбы вполне серьезно могут их там вылавливать. Люди просто предпочитают покончить с собой, чем возвращаться к себе на родину. Хотя, согласно международным нормам, если человек бежит от своего правительства, то правительство той страны, в которую он убежал, не должно отдавать его обратно. Но это происходит. And even though the number of migrants is very high in Russia, they were deliberately for many years put in a situation when the salaries are very low, authorities can't do anything to them. Often people who, for example, migrated from Uzbekistan, they were sent back to the country against their will, although they could face grave danger back home. And under international law, you were obviously not allowed to send people to a place where they face grave danger. Okay. Number 4. I have two quick, very specific and quite controversial questions, please potentially. keep it down to one, please. Yep, okay. So, firstly, I'd like to ask, in terms of, I know for a fact that in coming to the Festival of Dangerous Ideas, there was talk of whether you should boycott the event because of the St. James Ethics Centre's connection to Transfield. So I was wondering whether you feel that boycotts of undemocratic and fear-mongering institutions such as that are effective. And also, very quickly, how do we, in your own words, banish Putin? Первый вопрос — это насколько было актуально бойкотировать события, которые поддерживают типа. Второй вопрос — как прогнать Путина. Okay. I'm afraid that's going to be our last question, actually. So. Можно сказать что-нибудь такое-то? Вообще мы были бы, конечно, гораздо больше рады, чтобы люди не просто бойкотировали Олимпиаду в Сочинскую, которая у нас прошла в своих странах. Это достаточно удобно, бойкотировать ее в своих странах. Лучше бы они приехали и вообще поддержали бы нас, когда нас отбивали казаки, было бы очень здорово. Поэтому мы, конечно, поддерживаем тех людей, которые приезжают и высказываются в тех местах, где происходят недемократические процедуры. Well, to start off with the boycott question, for example, during the Sochi Olympics, we were against people boycotting the Sochi Olympics very comfortably in their own countries and just simply not coming and not doing anything, because we would definitely preferred their support down in Sochi when we, for example, were whipped by the Cossacks down there when we were making a performance. So obviously it's much more important to come to places where where non-democratic things are happening and to actively voice your support for the processes that have to be changed. За день до нашего вчерашнего выступления здесь мы встретились с активистками в Австралии, и мы спросили их, стоит ли нам идти сюда, и с какой повесткой нам стоит идти сюда, на эту сцену. И мы вместе выработали программу, которую нам стоит здесь рассказать. Они согласились с нами, что лучше пойти и сказать, чем промолчать. И вчера мы представили эту программу здесь.
A day ago, Она касалась миграции в основном. a day ago, before coming to speak at yesterday's event, we actually met with activists from the group that started this campaign, and together with them we developed sort of a program and part of the agenda that we should speak about. And because of that conversation, we sort of had a special section of migration and about migration on talk. So we felt it was very important to mention that and to work with people who voice these ideas. Относительно Путина универсального рецепта не существует, но нам кажется, что достаточно важно это опять-таки говорить и не молчать. Что может делать абсолютно каждый, это создавать то, что мы создаем сейчас, свою медиа-группу. В принципе, это может быть даже блог, но если это будет какой-то сайт, на котором будут собраны мнения нескольких людей, и эти мнения будут постоянно продуцироваться на политически социально значимые темы, то, естественно, шанс замолчать те нарушения, которые сейчас происходят в авторитарных странах, в частности, в такой стране, как Россия, и в менее авторитарных странах, в такой стране, как Австралия, шансов замолчать эти нарушения будет гораздо меньше. Поэтому доступ к медиа — наше все. And to the part of the question about Putin, obviously there's no universal recipe, but it's very important to create your own active media groups, which could bring forward the ideas you have. For example, we're trying to do a group like that, and this can be effective anywhere. It can be a big media group or a small media group, even your own blog, which would be dedicated to talk about the ideas that really worry you. And this can be as effective and can be applied to authoritarian countries such as Russia and more democratic countries such as Australia, which also have problems which can be targeted in this media group. Да, не стоит отдавать медиа Руперту Мердоку. So don't give all media to Rupert Murdoch. Но также мы думаем, что политики, занимая какую-то позицию, должны быть последовательны в трансляции этой позиции. И в том случае, если политики западных стран, в частности вашей, не одобряют Путина, то нужно быть в этом последовательным и, соответственно, исключать этого человека из европейского сообщества. And obviously, if you hear that Western and Australian politicians as well talk about making tough policies against Vladimir Putin, and then they sort of forget these promises, obviously you should definitely demand that they follow these promises and continue the process of excluding Putin from various international groups and communities. That is something that definitely should be done. Мы очень часто замечали, как у европейских политиков короткая память почему-то в один день. Как, например, в день катастрофы Боинга они говорят одни вещи, потом проходит какое-то время, и как будто бы ничего не было. Звучат уже другие слова. We often feel that foreign politicians are sort of short-memoried. For example, when after the Boeing tragedy, the rhetoric was very angry and active towards Putin, and then some time passes, and their comments are like just like nothing has happened. И вот эта короткая память, она иногда имеет цену человеческих жизней. So, and this short memory can sometimes be valued with human life. Мы призываем вас не поддерживать это и напоминать своим политикам об их обещаниях. So we call on you to ask your own politicians not to have this short memory and to keep reminding and delivering the promises that they had. Это не только Путина касается. And this does not obviously apply to just to Putin, but to all their promises and all the ideas that they once said they would reach and follow. I think that is a perfect closing line for the Festival of Dangerous Ideas. Thank you all very much for coming.